Today we are going to cover, as usual, two topics. One is ophthalmology and the other one is anesthesia. So all of us know what an ophthalmologist is, who an ophthalmologist is. So we know who an ophthalmologist is, and in ophthalmology, we are going to study about the way how our eye works. So when we have a look at the anatomy and the physiology of the eye, you can see the various parts of the eye. Like optic nerves are there in the eye. Several nerves are there, countless. Fovea and retina, we might have heard it several times. Choroid, sclera, cornea, this also we might have heard several times. Pupil, this is called as pupil. And lens, so many times we might have seen in the movies also. Contact lens CC changes contour. Iris, this is called as iris. So these are some of the things which are very, very easy. So what is the main function of the human eye? So human eye is just like a camera. Okay, camera alantidannamata. So this will be taking the pictures and it will be coordinating with the brain and it will be sending the images. మనకి పిక్చర్స్ తీసుకునే దానికి, కలర్స్ ఐడెంటిఫై చేసేదానికి ఇది బ్రెయిన్ తో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని మనకి వర్క్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ కెమెరా. సో హౌ డిడ్ వి గెట్ దిస్ వర్డ్ ఆప్థమాలజీ? ఆప్థమాలజీ మీన్స్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద ఐ, సైన్స్ ఆఫ్ ద ఐస్. సో ఆప్థమాలజీ గురించి చదివే అతన్ని, లేకపోతే ఆప్థమాలజీ డిజీజెస్ ని ప్రివెంట్ చేసి, డయాగ్నోస్ చేసి, ట్రీట్ చేసే డాక్టర్ని ఆప్థమాలజిస్ట్ అంటారు. సో as soon as we go to the ophthalmologist, ఫస్ట్ మనకి ఐ చెక్ చేసుకోవాలి అంటే ఐకి డ్రాప్స్ వేస్తుంటారు, గమనించుంటారు. దే పుట్ డ్రాప్స్. సేమ్. So why do they use the drops over here? See, this is undilated pupil. There is no clarity. So portion of retina that can be seen through undilated pupil is not at all clear. అంటే క్లారిటీ ఎక్కువ రాదనమాట ఆప్థమాలజిస్ట్ కి. అందుకని దే యూజ్ ద డ్రాప్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ గుడ్ క్లారిటీ ఆఫ్ ద ఐ. సో ఎప్పుడైతే ఐ డ్రాప్స్ చేస్తారో, ఐ డ్రాప్స్ యూజ్ చేసేయడం వల్ల సేమ్ ద పోర్షన్ ఆఫ్ రెటీనా క్యాన్ బి సీన్ క్లియర్లీ. అంటే ఆప్టిక్ నర్వ్స్ అని క్లియర్ గా కనబడతాయి. సి యూ కెన్ సీ ద ఆప్టిక్ నర్వ్స్ వెరీ వెరీ క్లియర్లీ విజిబుల్. సో దట్ ఈస్ వై దేర్ ఆర్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ పీపుల్, undilated pupil and dilated pupil. So myopia and hypermetropia, ఈ రెండు వర్డ్స్ మనం వినంటాం. myopia and hypermetropia. Myopia means these people, they will be able to see close objects. Short sight and long sight అని ఉంటుంది. షార్ట్ సైట్ అని అంటే వాళ్ళు దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడలేరు. లాంగ్ సైట్ అంటే దూరంగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడలేరు. So an individual is able to see close or nearby objects. So this is myopia. అంటే దగ్గర ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడగలుగుతాడు కానీ దూరం ఆబ్జెక్ట్స్ ని చూడలేరు. And myopia is also called as short sightedness, whereas long sightedness is called as hypermetropia. ఈ వర్డ్స్ ని మనం చాలా ఫ్రీక్వెంట్ గా యూస్ చేస్తున్నాం. myopia means short sightedness, hypermetropia means long sightedness. సో ఈ మయోపియా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే, that is short sightedness. Usually most of the people who ever has crossed above 40, they'll be getting this myopia. అంటే రీడింగ్ ఇన్ఎబిలిటీ ఉంటుంది అనమాట. సో వీళ్ళకి ఎప్పుడైతే అంటే స్పెక్స్ కానీ యూజ్ చేయకుండా, లేకపోతే కాంటాక్ట్ లెన్స్ యూజ్ చేయకుండా కానీ చదవడం కానీ ట్రై చేస్తే దే గెట్ హెడేక్, సేమ్, ఆర్ ద విజన్ విల్ బి బ్లర్డ్. అండ్ we are talking about hypermetropia. ఇదేంటంటే లాంగ్ సైటెడ్నెస్. ద లాంగ్ సైటెడ్నెస్ వల్ల ఏమంటే దే కెన్ గో ఫర్ సర్జరీ అండ్ దే కెన్ గెట్ ఇట్ కరెక్టెడ్. సర్జరీ వల్ల లాంగ్ సైటెడ్నెస్ ని కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. షార్ట్ సైటెడ్నెస్ ని సర్జరీ వల్ల కరెక్ట్ చేసుకునే దానికి స్కోప్ లేదు. సో దీస్ ఆర్ ద టూ థింగ్స్. నౌ దేర్ ఆర్ వేరియస్ డిజీజెస్ ఈవెన్ ఇన్ ద ఐ. ఐలో కూడా మనకి రకరకాల జబ్బులు వస్తుంటది. వాటికి ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటాం, వాటిని డయాగ్నోస్ చేస్తారు. వాటిని డయాగ్నోస్ చేసి ఎలా డయాగ్నోస్ చేస్తారు, ఏమేమి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యూస్ చేస్తారు అనేది మనం తెలుసుకుంటాం. అలాగే డయాగ్నోస్ చేసిన తర్వాత
ఎలాంటి డిసీజెస్ వస్తాయి, వాటికి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది అనేది కూడా ఆప్థమాలజిస్ట్ విల్ బి డిసైడింగ్. Let us know about one of the diseases, astigmatism. So ఈ astigmatism లో ఏంటంటే there will be blurred vision. Sorry. So when the cornea is irregular or it is covered, then there will be blurred vision. అంటే vision లో clarity ఉండదు అనమాట. Now when we take the cornea, see the front part of the eye, it is irregularly shaped. So ఎప్పుడైతే irregular shape ఉంటుందో, you can see the shape over here. It is irregular. This is a normal eye and this is astigmatism, irregularly shaped. So దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే the light rays focus will not be on one point. See ఇక్కడ లైట్ రేస్ ఫోకస్ ఏమైంది, డివైడ్ అయినట్టుంది. అందుకనే వాళ్ళకి విజన్ ఎలా ఉంటుంది, బ్లర్డ్ విజన్ ఉంటుంది, అంటే ఇంప్రాపర్ విజన్ ఉంటుంది అనమాట. సో దీన్ని ఆస్టిగ్మాటిజం అంటారు. నెక్స్ట్ ఒపేసిటీ. సో మన ఐ లోపల చాలా లిక్విడ్ ఉంటుంది, ఫ్లూయిడ్ కంటెంట్ ఉంటుంది అనమాట. సేమ్. సో లెన్స్ ఫైబర్స్ మధ్యలో ఎప్పుడైతే ఫ్లూయిడ్ గ్యాదర్ అయి ఉంటుందో, దెన్ ద పీపుల్ గెట్ క్యాట్రాక్ట్. క్యాట్రాక్ట్ అంటే మనం చూస్తున్నాం ఏజ్డ్ పీపుల్, వాళ్ళకి ఐబాల్ దగ్గర తెల్లగా అయిపోయి ఉంటుంది, దట్ ఈస్ క్యాట్రాక్ట్. సేమ్. సో ఈ క్యాట్రాక్ట్ రావడం వల్ల ద లైట్, సో లైట్ అంతా క్లియర్ గా వెళ్ళదన్నమాట. As a result, vision becomes blurred. So they do not get proper images. So images anni they will be improper and light anta scatter అయిపోయింటది and sharp images రావు, అంటే blurred images వస్తాయి అన్నమాట. విజన్ అన్క్లియర్ గా ఉంటుంది. So you can see this is a normal eyeball and this is the cataract. సో అందుకని cataract ఆపరేషన్ చేసుకోవాలి అంటుంటారు. క్యాట్రాక్ట్ ఆపరేషన్ చేసుకున్న తర్వాత, అంటే ఒకవేళ రెండు ఐస్ కానీ క్యాట్రాక్ట్ వస్తే ఫస్ట్ దే గో ఫర్ వన్ అండ్ దెన్ దే గో ఫర్ ద అదర్ వన్ అన్నమాట. గ్లౌకోమా, దిస్ ఇస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద డేంజరస్ డిసీజెస్ ఇన్ ద ఐ. ఈ గ్లౌకోమా అంటే మన ఐ లోపల ప్రెషర్ ఉంటుంది. సేమ్. సో ఐ లోపల the pressure, if at all it increases, normal pressure is between 19 to 21 inches of mercury. సో ఎప్పుడైతే ప్రెషర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందో, అంటే లైక్ మన ట్యాప్ లోపల, మన ట్యాప్ ని కానీ ఫుల్ ప్రెషర్ తో ఓపెన్ చేస్తే పైప్ లోపల ఫోర్స్బుల్ వాటర్ వస్తుంది. అలాగా ఐ లోపల నర్వ్స్ లో కానీ ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతే దెన్ ద ఐ విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు హ్యావ్ ప్రాపర్ విజన్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లౌకోమా. And retinal detachment. So in the word only it is the retinal detachment. The retina is detached anamata. Same. And when the retina is detached or it is lifted or pulled out, normal position nunchi detach అయిపోయినా, అది కొంచెం పక్కకి వెళ్ళిపోయినా, then it is called as retinal detachment. For this also they undergo surgery. Conjunctivitis, దీని గురించి మనం ఎర్లియర్ చదువుకుందాం. మనం కంజంక్టివైటిస్ ఇన్ఫెక్షియస్ అండ్ వైరల్ డిసీజెస్ లో మనం ఇది నేర్చుకున్నాం. కంజంక్టివైటిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ మెడ్రాస్ ఐ. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ పింక్ ఐ అంటారు. See there will be inflammation of the outermost layer of the white part of the eye. Here the white part of the eye has totally become pink in color or red in color. Itching sensation will be there, watery eyes will be there. So conjunctivitis. Then we have macular hole. So macular hole, and see, you can see the eyeball over here. So there is a small break in the macula. ఈ macula ఒక small break ఉంటుంది. ఆ break అయినప్పుడు Zain, the vision will not be clear. So it happens. అసలు ఈ break ఎందుకు అవుతుంది అంటే when the vitreous gel inside the eye shrinks, మన ఐ లోపల జెల్ సబ్స్టెన్స్ ఉంటుంది, అది shrink అయినప్పుడు, అంటే కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఆ మ్యాక్యులా నుంచి దూరం అయిపోతుంది. వెన్ ఇట్ గోస్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ ద మ్యాక్యులా బ్రేక్స్, అండ్ దీనివల్ల మళ్ళీ మనకి బ్లర్డ్ విజన్ ఉండేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. అంటే మనకి గ్లౌకోమా వచ్చినా బ్లడ్ విజన్ ఉంటుంది, కంజంక్టివైటిస్ ఇచ్చినా ఈచింగ్ సెన్సేషన్ వల్ల కళ్ళకు వల్ల కొన్నిసార్లు బ్లడ్ విజన్ ఉంటుంది, అండ్ రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ వల్ల బ్లడ్ విజన్ ఉంటుంది, అండ్ ఒపెసిటీ వల్ల మనకి బ్లడ్ విజన్ ఉంటుంది,
ఆస్టిగ్మాటిజం వల్ల బ్లర్డ్ విజన్ అంటది. అంటే ఈ ఐకి సంబంధించిన ప్రతి డిసీజెస్ లో మనకి విజన్ సరిగ్గా కనపడదు అనమాట. ఆర్ పెయిన్ విల్ బి దేర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ as మాక్యులర్ హోల్. అండ్ ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యు మనకి గ్లౌకోమా ఎందుకు వస్తుందని. మన ఐ లోపల ప్రెషర్ ఉంటుంది. Zane, that pressure, if at all it increases, then there will be diseases. So normal pressure is from 12 to 12 to 22 millimeters of mercury. So how much it is? 12 to 22 millimeters of mercury. So ఎప్పుడైతే ఐ ప్రెషర్ 22 కంటే ఎక్కువ అవుతుందో then the person shows signs of glaucoma. సో ఈ గ్లౌకోమా నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆక్యులర్ హైపర్ టెన్షన్. మనకి హైపర్ టెన్షన్ అంటే తెలుసు. హైపర్ అంటే ఏంటి? ఎక్సెసివ్. సో ఐ మీద ఎక్కువ ప్రెషర్ పడుతూ ఉంటుంది. ఐ మీద ప్రెషర్ పట్టడం వల్ల వాళ్ళకి విజన్ తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళు చూసే ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ద విజన్, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద బిగినింగ్ దే విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద ఎంటైర్ రూమ్. తర్వాత ఒక టేబుల్ మాత్రం చూడగలుగుతారు. తర్వాత ఒక వాటర్ బాటిల్ మాత్రం చూడగలుగుతారు. అంటే ఆ విజన్ తగ్గిపోతా ఉంటుంది. ఈ గ్లౌకోమాకి సర్జరీ చేయడం వల్ల, ప్లీజ్ లిసన్, సర్జరీ చేయడం వల్ల గ్లౌకోమాకి దే కెన్ కంట్రోల్ ఇట్. బట్ దానికి కంప్లీట్ దాన్ని రిస్టోర్ చేయలేరు. అంటే ఇంతకు ముందు ఉన్నంత విజన్ లాగా తీసుకురాలేరు. సేమ్ నా అందుకని గ్లౌకోమా స్పెషలిస్ట్ కూడా అంటారు. సో this is glaucoma, a common eye condition in which the fluid pressure inside the eye rises. ఐ లోపల ఉన్న ఫ్లూయిడ్ ప్రెషర్ రైజ్ అవుతుంది. దానివల్ల హైపర్ టెన్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. అండ్ ఆప్టిక్ నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. అంటే ఐలో ఉండే నర్వ్స్ డ్యామేజ్ అవుతుంది. దానివల్ల లాస్ ఆఫ్ విజన్ అవుతుంది. లేకపోతే టోటల్ బ్లైండ్నెస్ అయిపోతుంది అనమాట. దెన్ వీ హ్యావ్ కలర్ విజన్ డెఫిషియన్సీ. అంటే కొంతమంది కలర్స్ ని డిస్క్రిమినేట్ చేయలేరు. సేమ్ వాళ్ళకి కలర్ బ్లైండ్నెస్ కూడా వచ్చి ఉంటుంది. కలర్ బ్లైండ్నెస్. సో దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ సర్టెన్ కలర్స్. అంటే కొంతమందికి ఈ కలర్ వేరియేషన్ కనపడదు అనమాట. సేమ్ ఆర్ దే మైట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. అబ్నార్మల్ కలర్ మ్యాచింగ్ విల్ బి దేర్ ఆర్ కలర్ కన్ఫ్యూజన్స్ విల్ బి దేర్. సో దీన్ని కలర్ విజన్ డెఫిషియన్సీ అంటారు. ఇన్ ద వర్డ్ ఓన్లీ ది మీనింగ్ ఇస్ దేర్. ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ కలర్ విజన్ డెఫిషియన్సీ. సో ఇలాంటివన్నీ వచ్చినప్పుడు ది ఆఫెన్ గో ఫర్ డయాగ్నాస్టిక్ టెస్ట్. సో ఎలాంటి టెస్ట్లు చేస్తారంటే రెటీనల్ ఇమేజింగ్. సో రెటీనల్ ఇమేజింగ్ ఇస్ ద టెస్ట్. అంటే వర్డ్ లోనే మనకి సేమ్ ద టెస్ట్ కండక్టెడ్ టు చెక్ ద test conducted to check the retina is called as retinal imaging test. అంటే the inner part of the eye and the back surface of the eye is scanned. సో డయాగ్నోసిస్ ఏం చేస్తారంటే అంటే మనకి అంటే సో వీ హ్యావ్ సమ్ ఐ కండిషన్స్ లైక్ డయాబెటీస్ రిలేటెడ్ రెటినోపతి. అంటే డయాబెటీస్ వల్ల ఐస్ డ్యామేజ్ అయ్యేదానికి స్కోప్ ఉంటుంది. డయాబెటీస్ వల్ల చాలా అదర్ కాంప్లికేటెడ్ డిసీజెస్ వస్తూ ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే డయాబెటీస్ వల్ల మనకి ఐస్ డ్యామేజ్ అవుతాయో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రెటినోపతి. సేమ్ సో గ్లౌకోమా, ఎర్లియర్ ఐ టోల్డ్ యు వాట్ ఇస్ మెన్ బై గ్లౌకోమా. మన ఐ లోపల ఉండే నర్వ్స్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువ అవడం వల్ల గ్లౌకోమా వస్తుంది. ఆర్ మ్యాక్యులర్ డీజనరేషన్, అంటే మ్యాక్యులర్ మనకు హోల్ పడినప్పుడు కూడా దెన్ అవర్ విజన్ విల్ బి బ్లర్డ్. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఐడెంటిఫై ఆల్ దీస్ థింగ్స్, అంటే గ్లౌకోమానా లేకపోతే వాళ్ళకి ఆస్టిగ్మాటిజమా సేమ్ ఆర్ వాళ్ళకి క్యాట్రాక్టా అసలు ఏముంది అని ఐడెంటిఫై చేయడానికి రెటినల్ ఇమేజింగ్ ఇస్ ద డివైస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డయాగ్నైజ్. Just a minute, it got stuck over here. Yeah, next we have visual acuity test anamata. In the word acuity, acuity means exact, acute. Same. Ante, so they will be acuity means, acute means pain will be there. Acute ante ekku anamata. Same, a very severe pain. Accuracy means perfect.
acuity is a measure of the eye's ability to distinguish the smallest identifiable letter. సో మనకి ఈ విజువల్ అక్యూటీ టెస్ట్ అనేది ఆప్థమాలజిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళగానే వాళ్ళు మనకి విజన్ టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఏబిసిడీలు అన్ని అక్కడ రాసుంటాయి. ఆ ఏబిసిడీలు రాసిన తర్వాత వాళ్ళు మనకు ఒక 10 feet నుంచో ఒక 20 feet దూరం నుంచి కూర్చోబెట్టి లెటర్స్ చదవమంటారు. అంటే ఫస్ట్ పెద్ద లెటర్స్ నుంచి చిన్న చిన్న లెటర్స్ వరకు వస్తారనమాట. ఎందుకు ఈ విజన్ టెస్ట్ చేస్తారంటే, అంటే వాళ్ళకి దూరంవి కనబడుతున్నాయా, దగ్గరవి కనబడుతున్నాయా, లేకపోతే దూరంవి ఎంత సైజ్ ఆఫ్ లెటర్స్ వాళ్ళు చూడగలుగుతున్నారు. అంటే బిగ్గర్ లెటర్స్ చూడగలుగుతున్నారు, బట్ స్మాలర్ లెటర్స్ చూడలేకపోతున్నారు. అంటే సైట్ తక్కువ ఉంది. ఈవెన్ బిగ్గర్ లెటర్స్ కూడా చూడలేకపోతే వాళ్ళకి సైట్ ఎక్కువ ఉంది అని అలా అనలైజ్ చేస్తారు, లేకపోతే డయాగ్నోస్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విజువల్ అక్యూటీ టెస్ట్ అన్నమాట. సో అక్యూటీ ఇస్ అ మెజర్ ఆఫ్ ద ఐస్ ఎబిలిటీ to find out the smallest identifiable letter or symbol. So this measurement is usually given in a fraction. మనకెంత ఒక 5-10 minutes లో ఇది జరిగిపోతుంది అనమాట. నెక్స్ట్ we have contrast sensitivity. కాంట్రాస్ట్ అంటే వైట్ ఆపోజిట్ అన్నమాట. అంటే బ్లాక్ అండ్ వైట్, బ్లాక్ ప్యాంట్ మీద వైట్ షర్ట్ వేసుకోవడం కలర్ కాంట్రాస్ట్, రెడ్ కి గ్రీన్, సేమ్ రెడ్ కి వైట్ కలర్ కాంట్రాస్ట్. సో some people they do not have the ability to see the contrasting things. అంటే వాళ్ళకి ఈ బ్లాక్ ని ఈ వైట్ ని కాంట్రాస్టింగ్ గా కనపడదు అనమాట. అంటే బ్యాక్గ్రౌండ్ విల్ బి బ్లర్డ్. సేమ్ సో their ability to see a shade or gray on white background or see white on light gray background, అంటే లైట్ ఇమేజెస్ ని వాళ్ళు చూడలేకపోతారు. ఇక్కడ లైట్ బ్రౌన్ ఉంది, ఇక్కడ లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ డార్క్ బ్రౌన్ ఉంది. అంటే ఇలాంటి క్లారిటీ వాళ్ళకి రాదనమాట. అంటే వేరియేషన్స్ ఇన్ ద కలర్ కెనాట్ బి అబ్జర్వ్డ్ బై దెమ్ క్లియర్లీ. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ. Retinoscopy. So what is meant by retinoscopy? So when the light of retinoscope is reflected into the eye, so light మన eye లోకి ఫోకస్ చేసినప్పుడు అది ఎటు ట్రావెల్ చేస్తుంది, whether it is able to travel and it is able to cover everything or it is being blocked అని వాళ్ళు అబ్జర్వ్ చేస్తారు. That is retinoscopy. Retinoscopy has many other names. It is also called as skiascopy, pupilloscopy, shadowscopy, and umbroscopy. And finally, it is also called as scotoscopy. Now, keratometry. So you can see over here, keratometry means the measurement of the curvature of the anterior surface of cornea. అంటే ఈ కార్నియా లోపల సర్ఫేస్ ఎలా ఉంది, సేమ్ దాని లెంగ్త్ ఎలా ఉంది. యూజువల్లీ ఇట్ విల్ బి 2 to 3 millimeters. So whether it is damaged or is it okay, and any other things are there, like damaging things are there అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి they use this. Ophthalmoscopy. So it is nothing but clinical examination of the interior of the eye. So ophthalmoscope ని యూజ్ చేస్తూ ఐ లోపల టెస్ట్ చేస్తారు. అంటే ఒక చిన్న టార్చ్ లైట్ లాంటిది ఒకటి పెట్టుకొని దాన్ని మన ఐ మీద ఫోకస్ చేస్తుంటారు. అంటే ఐ లోపల ఏమైనా ఫండస్ ఉందా, లేకపోతే ఒపెసిటీస్ ఉన్నాయా, అంటే గ్యాప్స్ ఉన్నాయా లోపల, ఐ బాల్ లోపల ఎలాంటి ఖాళీలు అంటే స్పేసెస్ ఉన్నాయా అనే దాన్ని ఐడెంటిఫై చేస్తారు. సేమ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ophthalmoscopy. Retinal imaging. I told you about this retinal imaging. So they'll be taking the images of the retina. So surgeries లో మనకి two types of surgeries ఉన్నాయి. Normal surgery and laser surgery. So normal surgery లో this is a normal surgery and that is traditional. Just a second. This is a cataract surgery. So in this cataract surgery, normal surgery, traditional surgery and a normal surgery, the surgeon will be using a handheld blade. Ade laser surgery le avute same. So the cuts means the incisions are stabler and sealed without sutures. Ante normal ga stitches air anamata, sutures air. So most of the time we go for laser surgery only. కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఈ వర్డ్ మనం చాలా సార్లు వినుంటాం కూడా. కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే a person చనిపోయిన తర్వాత తన కార్నియాని యూ కెన్ సీ ఓవర్ హియర్, తన కార్నియాని కలెక్ట్ చేసుకుని
ఎవరైతే డిసీజ్డ్ పర్సన్ అంటారో అంటే డెడ్ పర్సన్ అతని కార్నియా డెడ్ పర్సన్ కార్నియా తీసుకొని ఎవరైతే బ్లైండ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకి ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్. నెక్స్ట్ గ్లౌకోమా ఇంప్లాంట్ సర్జరీ. గ్లౌకోమా ఇంప్లాంట్ సర్జరీ అంటే సో ద సర్జన్ విల్ బి ప్లాంటింగ్ ఎ స్మాల్ టైనీ ట్యూబ్ into the white part of the eye. సో ఈ టైనీ ట్యూబ్ ని మన వైట్ ఐ బాల్ లోపలికి ఇన్సర్ట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మన ఐ లోపల ఉన్న ఎక్స్ట్రా ఫ్లూయిడ్ అంతా డ్రైన్ అయిపోతుంది అంటే వచ్చేస్తుంది అనమాట. అప్పుడు ఐ ప్రెషర్ తగ్గిపోతుంది. ఐ ప్రెషర్ తగ్గిపోవడం వల్ల గ్లౌకోమా అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. సో గ్లౌకోమా అంటే ఏంటి? ఐ లోపల ఆప్టిక్ నర్వ్స్ లో ప్రెషర్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. ఆ ప్రెషర్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి గ్లౌకోమా ఇంప్లాంట్ సర్జరీ అనేది యూజ్ చేస్తారు. ఈ గ్లౌకోమా ఇంప్లాంట్ సర్జరీ ఏంటంటే మన ఐబాల్ లో వైట్ పార్ట్ లోపలికి ఒక సన్న ట్యూబ్ ని టైనీ ట్యూబ్ ని ఇన్సర్ట్ చేసి ఆ ఎక్సెసివ్ ప్రెషర్ అంతా ఎక్సెసివ్ ఫ్లూయిడ్ అంతా డ్రైన్ చేసేస్తారు అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ గ్లౌకోమా ఇంప్లాంట్ సర్జరీ. రెటీనల్ డిటాచ్మెంట్. సో ద రెటీనా విల్ బి డిటాచ్డ్ అంటే నార్మల్ ఉండాల్సిన పొజిషన్ నుంచి అది డిటాచ్ అయినప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ ప్రాపర్ కండిషన్ లో పెడతారు అనమాట, ప్రాపర్ ప్లేస్ లో పెడతారు. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ విట్రెక్టమీ. విట్రెక్టమీ ఇస్ డన్, ఇట్స్ ఆల్సో టైప్ ఆఫ్ సర్జరీ. అంటే జనరల్ ఎనస్థీషియా ఇచ్చేసి ఐస్ కి నమ్ చేసేస్తారు, అంటే సెన్సేషన్ లేకుండా ఫీలింగ్ లేకుండా చేస్తారనమాట. సో డ్యూరింగ్ సర్జరీ the ophthalmologist will be making a small cut. Cut అంటే ఏంటి? Incision. I told you earlier itself. Incision అనమాట. అంటే మన వైట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఐ లోకి చిన్న కట్ చేసి సేమ్ అండ్ హీ విల్ బి రిమూవింగ్ ఆల్ ద క్లౌడీ విట్రియస్ అంటే మసక ఉండే ఇలాంటి సబ్స్టెన్సెస్ అన్నిటిని తీసేసి రిమూవ్ చేసేసి ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఎనీ టిష్యూస్ ఆర్ దేర్, స్కార్ టిష్యూస్, హీ విల్ బి రిమూవింగ్ దోస్ థింగ్స్. ఆర్ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఏదైనా కంట్లో ఏదైనా గుచ్చుకుంటే అలాంటి ఆబ్జెక్ట్స్ ని కూడా రిమూవ్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ విట్రెక్టమీ. స్ట్రాబిస్మస్ సర్జరీ. సో కొంతమందికి ఇక్కడ చూస్తుంటే ఇమేజ్ లో ఐ బాల్స్ అంటే మెల్లకన్ను వచ్చినట్టు ఉంటుంది సేమ్. సో one eyeball will be in the center, one eyeball will be in another side. So then they go for strabismus surgery. So దీని వల్ల ఏంటంటే the eyeballs will be kept in the proper condition. అంటే eyeball ని ప్రాపర్ కండిషన్ లో పెట్టి అక్కడ ఆ ప్లేస్ నుంచి మూవ్ అవ్వకుండా they do the surgery అన్నమాట. So you can see the image over here. Then the muscles are removed and here the muscles are tightened. సో ఐబాల్ ఎక్కడైతే ఇక్కడ కింద పడిపోయి ఉంటుంది కదా వాలినట్టుంది, అప్పుడు దాన్ని రిమూవ్ చేసి ఈ మజిల్స్ ని టైటన్ చేస్తారు. టైటన్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఐబాల్ అనేది కరెక్ట్ పొజిషన్ లో ప్లేస్ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ బ్లెఫరోప్లాస్టీ. ఈ బ్లెఫరోప్లాస్టీ అనేది కాస్మెటిక్ సర్జరీలో మనం నేర్చుకున్నాం. కాస్మెటిక్ సర్జరీలో అంటే ఐ లిడ్ సర్జరీ. ఐలిడ్ ని టైటన్ చేస్తారు. అంటే ఐలిడ్స్ వాలిపోయి ఏజ్డ్ పీపుల్ కి ఐలిడ్స్ వాలిపోయి కళ్ళు చిన్నవిగా కనబడుతుంటాయి. అండ్ కొంతమంది హీరోస్ హీరోయిన్స్ వాళ్ళ ఏజ్ కవర్ చేసుకోవడానికి కూడా ఆ లూజ్ స్కిన్ ని అంటే ఐలిడ్ పైన ఉన్న లూజ్ స్కిన్ అంతా తీసేసి చిన్న ఇన్సిషన్ పెట్టి చిన్న కట్ పెట్టి దాన్ని సూచర్ చేసి టైటన్ చేసేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్లెఫరోప్లాస్టీ. రిఫ్రాక్టివ్ లెన్స్ ఎక్స్చేంజ్. రిఫ్రాక్టివ్ లెన్స్ ఎక్స్చేంజ్ మీన్స్ ఎప్పుడైతే మనకి ఈ హైప్రోపియా కానీ మయోపియా కానీ అంటే ఫార్ సైటెడ్నెస్ కానీ నియర్ సైటెడ్నెస్ కానీ వచ్చినప్పుడు ఈ లెన్స్ ద్వారా దాన్ని కరెక్ట్ చేస్తారు బై ఇన్సర్టింగ్ ఏ లెన్స్. ఫైనల్లీ వి హ్యావ్ న్యూరో ఆప్థల్మాలజీ. సో న్యూరో ఆప్థల్మాలజీ అంటే కొన్నిసార్లు మన ఐకి రిలేటెడ్ ప్రాబ్లమ్స్ న్యూరాలజీకి కూడా రిలేటెడ్ అయి ఉంటాయి. సో ఎప్పుడైతే ఆప్థల్మాలజీ problems are associated or connected to neurology, appudu the doctors who are specialized in neurology and as well as in ophthalmology, they will be doing the surgery anamata. So ఈ న్యూరలాజికల్ ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల ఐ డ్యామేజ్ అవుతుంది సేమ్ అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఒక స్పెషలిస్ట్ ని కండక్ట్ చేసి ఆప్థమాలజీ అండ్ న్యూరాలజీకి సంబంధించిన స్పెషలిస్ట్ ని కన్సల్ట్ చేసి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ ని రెక్టిఫై చేసుకుంటారు. The second topic today which we have is anesthesia. Anesthesia means what? Mattu mandu.
సో ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మైట్ హర్డ్ ద వర్డ్ క్లోరోఫామ్. క్లోరోఫామ్ కానీ ఎక్కువగానే ఇచ్చేస్తే పర్సన్ డైస్. ఒకవేళ క్లోరోఫామ్ కానీ ఇవ్వాల్సిన క్వాంటిటీ కంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇస్తే వాళ్ళు దే విల్ బి సమ్వేర్ ఇన్ లైక్ వాళ్ళు ఏదో చైల్డ్హుడ్ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్టు కానీ లేకపోతే అబ్నార్మల్గా బిహేవ్ చేయడం కానీ అలాంటి సిచ్యుయేషన్స్ కొన్ని జరుగుతుంటాయి. అంటే ఎప్పుడైతే ఈ సెడేషన్ కానీ అనెస్థీషియా కానీ ఇవ్వాల్సిన క్వాంటిటీలోనే ఇవ్వాలి, అంతకన్నా ఎక్కువగానే ఇస్తే దెన్ there will be severe complications. Anesthesia means loss of sensation. ఈ anesthesia ఎందుకు ఇస్తారంటే సపోజ్ మన బాడీ లోపల ఏదైనా ఫ్రాక్చర్ అయింది, ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు దానికి ఆపరేషన్ చేయాలంటే మనకి ఆ పార్ట్ లో కానీ సెన్సేషన్ కానీ ఉంటే వీ హ్యావ్ అన్బేరబుల్ పెయిన్. ఆ పెయిన్ ని తగ్గించాలంటే మత్తు ఇస్తారనమాట. అలాగే మనం పన్ను పీకించుకునేటప్పుడు టూత్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ ఆ పార్ట్కి మాత్రం ఆ చిగురికి మాత్రం నమ్నెస్ క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే సెన్సేషన్ ఉండదు. డాక్టర్ ఇంజెక్షన్ తో గుచ్చినా కూడా పెయిన్ అనేది తెలియదు. అంటే అక్కడ ఏదో చేస్తున్నారు అని తెలుస్తుంది కానీ బట్ వీ కెన్ నాట్ ఫీల్ ద పెయిన్. సో anesthesias are drugs which are given to create numb sensation or help us to sleep. So there are basically three types of anesthesias: general anesthesia, sedation, and regional anesthesia. General anesthesia, sedation, regional anesthesia, and local anesthesia also. We know what is meant by anesthesia. Let's study about general anesthesia. General anesthesia means త్రూ ఇన్హలేషన్, అంటే మనకి మాస్క్ లాంటిది ఒకటి పెట్టి దాని ద్వారా కానీ లేకపోతే మన వెయిన్స్ లో ఈ అనెస్థీషియాని ఇంజెక్ట్ చేస్తారనమాట. డ్యూరింగ్ మేజర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ దిస్ జనరల్ అనెస్థీషియా ఇస్ గివెన్. అంటే మేజర్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రెయిన్ సర్జరీ అయింది జైన్ ఆర్ హార్ట్ సర్జరీ జరుగుతూ ఉంది, ఇలాంటి సర్జరీస్ కి ఆ ఒక్క పార్ట్కి మాత్రం అనెస్థీషియా ఇవ్వలేరు. అందుకని జనరల్ అనెస్థీషియా. Saying the total body will not have any they will not have any sense, or they will be in a sleep like condition. Regional anesthesia ante regional anesthesia is nothing but giving an injection of local anesthesia to control the sensation in that particular body, say in that particular organ. అంటే వీటిలో ఆ పర్టికులర్ పార్ట్ దగ్గర మాత్రం మనకి సెన్సేషన్ ఉండదు. అంటే వీటిలో ఏముంటాయి, ఎపిడ్యూరల్ ఎనెస్థీషియా ఉంటుంది, స్పైనల్ ఎనెస్థీషియా ఉంటుంది, పెరిఫెరల్ నర్వ్ బ్లాక్స్ దగ్గర ఎనెస్థీషియా ఉంటుంది. అంటే మనం స్పైనల్ ఎనెస్థీషియా చూస్తుంటాం, స్పైనల్ కార్డ్ లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు. సో లోకల్ ఎనెస్థీషియా we know that it is given through the injections in order to do the surgical surgeries. సెడేషన్ అంటే సో ఇది టోటల్ గా వాళ్ళు స్లీప్ లైక్ కండిషన్ లో వెళ్ళరు అనమాట. డ్రౌజినెస్ ఉంటుంది. అంటే కొన్ని టాబ్లెట్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డయాస్ఫమ్ కానీ ఆర్ సమ్ అదర్ టాబ్లెట్స్ అంటే కొంచెం లెవెల్ వేసుకున్నా కూడా మనకి డిజీ కండిషన్ ఉంటుంది, మత్తుగా ఉంటుంది. జైన్ సో దీస్ ఆర్ కాజింగ్ డ్రౌజినెస్. అంటే యాంగ్జైటీ తగ్గడానికి మనం ఎప్పుడైతే సైకియాట్రిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్తామో కొంతమందికి ఎక్సెసివ్ ఫీలింగ్స్ ఉంటుంది. జైన్ సో యాంగ్జైటీ డిజార్డర్స్ ఉంటుంది, కోపం ఎక్కువ వచ్చేస్తుంటది. అలాంటప్పుడు ఈ టాబ్లెట్స్ కానీ ఇచ్చేస్తే వాళ్ళ సెడేషన్ అంటే వాళ్ళకి అంత ఫీలింగ్స్ ఉండదు, అంటే సీరియస్నెస్ తీసుకోరనమాట. వాళ్ళకి కోపం ఎక్కువ ఉంటుంది, లేకపోతే సూసైడల్ టెండెన్సీ ఉంటుంది. ఆర్ ఇలాంటి కండిషన్స్ ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళ బ్రెయిన్ లో మైల్డ్ సెడేషన్ ని క్రియేట్ చేస్తారు. అంటే స్లైట్ స్లీప్ లైక్ కండిషన్ విల్ బి క్రియేటెడ్ ఇన్ దేర్ మైండ్ సో యాజ్ టు కంట్రోల్ దేర్ రియాక్షన్స్. వాళ్ళ ఇమ్మీడియట్ రియాక్షన్స్ ని, ఇన్స్టంటేనియస్ రియాక్షన్స్ ని కంట్రోల్ చేయడానికి సెడేషన్ ఇస్తారనమాట. ఎపిడ్యూరల్ ఎనెస్థీషియా, సో చైల్డ్ బర్త్ కానీ లేకపోతే మనకి బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీలో కానీ ఎలాంటి పెయిన్ ఉన్నా కూడా అలాంటప్పుడు ఎపిడ్యూరల్ ఎనెస్థీషియా ఇస్తారు. స్పైనల్ ఎనెస్థీషియా, సో ద ఐ టోల్డ్ యూ ఇట్ విల్ బి క్రియేటింగ్ నమ్నెస్ ఆన్ ద బ్యాక్ సైడ్ ఆఫ్ ద బాడీ. ఎందుకంటే ఎనెస్థీషియాని ఎక్కడ ఇంజెక్ట్ చేస్తారు, స్పైన్స్ లో ఇంజెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి. సో ఈ ఎనెస్థీషియా ఇంజెక్ట్ చేసేటప్పుడు అంటే ప్రతి సర్జరీ చేసేటప్పుడు ఎనెస్థీషియాకి సెపరేట్ డాక్టర్ ఉంటాడు. అతను ఏం చేస్తాడంటే he will be monitoring
he will be monitoring the anesthesia. అంటే ఈ anesthesiologist ఏం చేస్తాడంటే anesthesia ఇచ్చే డాక్టర్ని ఏమంటారంటే anesthesiologist. ఈ anesthesiologist ఏం చేస్తాడంటే he will be checking whether anesthesia తక్కువిస్తే వాళ్ళకి సెన్సేషన్ తెలుస్తుంది. సర్జరీ జరిగేటప్పుడు వాళ్ళు రియాక్ట్ అవుతారు, వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు కదుపుతారు, అండ్ ద డాక్టర్స్ కెనాట్ పెర్ఫార్మ్ ద సర్జరీ. అలాగని అనెస్థీషియా కానీ ఎక్కువ ఇస్తే దేర్ విల్ బి మెనీ అదర్ కాంప్లికేషన్స్. అంటే కొన్నిసార్లు వాళ్ళకి మైండ్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, బ్రెయిన్కి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది, కొన్నిసార్లు వాళ్ళు కొమలాకి వెళ్ళిపోతారు, కొన్నిసార్లు దే మే పాస్ అవే ఆల్సో, దే మే డై ఆల్సో. ఇలాంటి కాంప్లికేషన్స్ అన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ప్రతి సర్జరీలో అనెస్థీషియాలజిస్ట్ ఉంటారు అనమాట. సేమ్. సో ఈ అనెస్థీషియాలజిస్ట్ ఏం చేస్తాడంటే అనెస్థీషియా ఎంత ఇవ్వాలి, అతనికి ఎంతసేపు సర్జరీ జరుగుతుంది, అంటే సర్జరీ ఎంత ఎక్స్టెంట్ వరకు తన పెయిన్ ఉంటుంది, అండ్ సర్జరీ డ్యూరేషన్ ఎంత, సర్జరీలో తన బాడీ ఎంతవరకు అనెస్థీషియాని విత్స్టాండ్ చేసుకుంటుంది, అతని హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది, అతని బీపీ ఎలా ఉంది, ఇవన్నీ మానిటర్ చేసుకొని దాన్ని బట్టి అనెస్థీషియాని ఇంక్రీజ్ చేయడం కానీ డిక్రీజ్ చేయడం కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అంటే సర్జరీ జరిగేటప్పుడు అంతా అతను మానిటర్ చేస్తుంటాడు. మానిటర్ అంటే ఏంటి? అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు. హౌ హీ విల్ బి అబ్జర్వింగ్ అంటే ఒక్కసారి అనెస్థీషియా ఇచ్చేసి బయటికి వెళ్ళి ఒక టీ తాగేసి రాడతను. అంటే అనెస్థీషియా కొంచెం ఇచ్చి అండ్ మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు మళ్ళీ ఇంజెక్ట్ చేసి దట్ ప్రాసెస్ గోస్ ఆన్ అండ్ ఆన్. సో అలాంటప్పుడు he will be monitoring using an ECG. We know what an ECG is. సో ఈసీజీ వల్ల చెక్ చేస్తుంటారు, అండ్ బీపీ చెక్ చేస్తుంటారు కంటిన్యూస్ గా. పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ చూస్తుంటారు. పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ మిషన్ మనకి కరోనా టైం పీరియడ్ లో మనం చూస్తుంటాం పల్స్ ఆక్సిమెట్రీ మిషన్. సో మనకి ఆక్సిజన్ వెళ్తుందా లేదా, బ్లడ్ ప్రెషర్ స్టేబుల్ ఉందా లేదా, అండ్ హార్ట్ బీట్ సరిగ్గా ఉందా లేదా, అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మానిటరింగ్ విల్ బి డన్, అండ్ టెంపరేచర్ మానిటరింగ్. టెంపరేచర్ ఎలా ఉంది, బాడీ టెంపరేచర్ తగ్గిపోయిందా, ఇంక్రీజ్ అయిందా. సో ఇలాంటివన్నీ అతను కంటిన్యూస్ గా మానిటర్ చేస్తుంటారు. మానిటర్ మీన్స్ వాట్? అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు. అండ్ అనెస్థెటిక్ గ్యాస్ మానిటరింగ్ మీన్స్ మనం ఇన్హలేషన్స్ వల్ల పేషెంట్ కి అంటే నాస్ట్రిల్స్ ద్వారా అనెస్థీషియా ఇచ్చినప్పుడు వెదర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. అండ్ అనెస్థెటిక్ డ్రగ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో అనెస్థీషియా తగ్గువైనప్పుడు అనెస్థీషియాని ఇంజెక్ట్ చేస్తుంటాడు. అండ్ హీమోడైనమిక్ మానిటరింగ్ అంటే పేషెంట్ కి కార్డియోవాస్కులర్ ఫంక్షన్ ఉంది, ఎలా ఉంది, హార్ట్ బీట్ ఎలా ఉంది, బ్లడ్ ప్రెషర్ తక్కువ ఉందా, బ్లడ్ ప్రెషర్ మరి లో బీపీ ఉందా, హై బీపీ ఉందా, హార్ట్ రేట్ ఎలా ఉంది, ఆక్సిజన్ ఎలా ఉంది, అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కంటిన్యూస్లీ మానిటర్డ్ బై ద అనెస్థీషియాలజిస్ట్ అనమాట. అలాగే ఇన్ఫెక్షన్ కంట్రోల్ అంటే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే సర్జరీ చేసేటప్పుడు సేమ్. సో ప్రాపర్ కేర్ ఇస్ నాట్ టేకెన్, దెన్ ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కూడా తన కేర్ తీసుకుంటాడు. ఎమర్జెన్సీ ప్రిపేర్నెస్. సో సర్జరీ చేసేటప్పుడు సమ్ టైమ్స్ కొన్ని కాంప్లికేషన్స్ వల్ల ఎమర్జెన్సీ కండిషన్స్ వస్తే అలాంటప్పుడు మనం పేషెంట్ సేఫ్టీకి ఎలాంటి స్టెప్స్ తీసుకోవాలి అనేది కూడా he will be monitoring. So we will have a quick recap of all the things which we have learned today. And as usual, I tell please watch the videos which I am sending. And okay, 5 videos పంపిస్తాను related to eye surgery and related to anesthesia. వాటిని చూడండి అండ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ ని ఆన్సర్ చేయండి. సో ఆప్థమాలజీ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఐ. ఈ ఆప్థమాలజీలో మనకి అన్డైలేటెడ్ పీపుల్ అని డైలేటెడ్ పీపుల్ అని ఉంటుంది. ఈ డైలేషన్ ప్రాసెస్ ఎందుకు చేస్తారంటే టు హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ ద ఐబాల్. మనకి 2 types of diseases మనం ఫ్రీక్వెంట్ చూస్తుంటాం ఐలో. దట్ ఈస్ వన్ ఈస్ మయోపియా, ద అదర్ వన్ ఈస్ హైపర్మెట్రోపియా. మయోపియా అంటే షార్ట్ సైటెడ్నెస్, హైపర్మెట్రోపియా అంటే లాంగ్ సైటెడ్నెస్. సో కొన్ని డిసీజెస్ గురించి మనం నేర్చుకున్నాం. దే ఆర్ ఆస్టిగ్మాటిజం అండ్ ఒబెసిటీ, glaucoma, retinal detachment, conjunctivitis, macular hole. And ఈ conjunctivitis ఎందుకు glaucoma ఎందుకు వస్తుంది అని నేను మీకు ఎర్లియర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. బికాస్ ఆఫ్ ద వేరియేషన్స్ ఆఫ్ ద ప్రెషర్ ఇన్ ద ఐ అండ్ కలర్ విజన్ డెఫిషియన్సీ
And retinal imaging అనేది ఒక test. There are various diagnostic tests which are done in order to identify the diseases in the eye. And visual acuity, and then ఈ విజువల్ అక్యూటీ అనేది మనం వెళ్ళగానే ఆప్థమాలజిస్ట్ చేస్తుంటారు, ఏబిసిడీలు అన్ని చూపించి చదవమని చెప్తుంటారు. అంటే మనకి షార్ట్ సైట్ ఉందా, లాంగ్ సైట్ ఉందా, సైట్ అంటే ఎంత ఎక్స్టెంట్ ఉంది అనేది ఐడెంటిఫై చేయడానికి విజువల్ అక్యూటీ టెస్ట్ అనేది చేస్తారు. అండ్ కాంట్రాస్ట్ సెన్సిటివిటీ, దే విల్ నాట్ బి ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై ద కాంట్రాస్ట్ ఇన్ ద కలర్స్. అండ్ రెటినోస్కోపీ అనేది చేస్తారు. అండ్ కిరాటోమెట్రీ, ఆప్థల్మోస్కోపీ. అండ్ మనకి 2 types of surgeries ఉన్నాయి, నార్మల్ cataract surgery అండ్ లేజర్ సర్జరీ. కార్నియల్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, కార్నియాని ట్రాన్స్ప్లాంట్ చేస్తారు. అండ్ గ్లౌకోమా ఇంప్లాంట్ సర్జరీ అంటే మన ఐ లోపల ఉండే వైట్ బాల్ లోకి ఒక టైనీ ట్యూబ్ ని పంపించేసి ఎక్సెస్ లిక్విడ్ అంతా తీసేయడం వల్ల ఐలో ఉన్న ప్రెషర్ తగ్గిపోయి గ్లౌకోమా కండిషన్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది అనమాట. రెటినల్ డిటాచ్మెంట్ అంటే ఆ రెటీనా ఎప్పుడైతే పక్కకి తప్పిపోయి ఉంటుందో, జరిగి ఉంటుందో దాన్ని ప్రాపర్ ప్లేస్ లో చేస్తారు. అండ్ విట్రెక్టమీ అండ్ స్ట్రాబిస్మస్ సర్జరీ అంటే ఈ ఐ బాల్ కరెక్షన్ సర్జరీని, దీన్ని స్ట్రాబిస్మస్ సర్జరీ అంటారు. అంటే ఐ బాల్ పక్కకి వెళ్ళిపోయినట్టు కనబడుతుంటది అనమాట. నెక్స్ట్ బ్లెఫరోప్లాస్టీ, ఐ పైన ఉన్న స్కిన్ ని దాన్ని కట్ చేసి అండ్ ఆ లూజ్ కంటెంట్ అంతా తీసేసి, ఎక్స్ట్రా లూజ్ స్కిన్ ని తీసేసి they will be giving a proper shape to the eye అన్నమాట. The refractive lens exchange and neuro-ophthalmology. Coming to the second part, anesthesia. Anesthesia అంటే మత్తు, అండ్ anesthesia ఇచ్చేతని anesthesiologist అంటారు. మనకి types of anesthesia basic గా 4 ఉన్నాయి. 3 other: general, sedation, regional. So please go through all these things and observe them. Anesthesia ఇచ్చేటప్పుడు అతను ఈసీజీ ద్వారా బ్లడ్ ప్రెషర్ ని మానిటర్ చేస్తుంటాడు, పల్స్ ఆక్సిమీటర్ ని మానిటర్ చేస్తుంటాడు, అండ్ టెంపరేచర్ ని చెక్ చేస్తుంటాడు, అండ్ ఒకవేళ ఇన్ఫెక్షన్స్ రాకుండా కంట్రోల్ చేస్తుంటాడు, ఎమర్జెన్సీ కూడా ప్రిపేర్ అయి ఉంటాడు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద డే, అండ్ సారీ I had to rush in today's class because of the lack of time. Thank you once again.